guys, welcome to my channel. This is Bisen TV Vlogs. Dito ako ngayon sa isang yard kung saan nakahanap ako ng isang good deal na kotse. Ko lang siya, tapos and then double check yung mga oil, siguro i-change oil ko. So yeah, good guys. Ito lang yung konting damage. So meron siyang engine light. It's not bad for 288,000 kilometers na sasakyan. This is 11 years old. Oh no! Honda Fit 2008 Honda Fit guys. Manual. Nice aircon. Manlamig pa oh. Manlamig pa guys. Good deal guys. So ini-ready lang ni Kuya yung ating papeles para madala natin sa bahay. So, okay pa yung ano. Oh! It's good pa. Too bad. Yeah, this is good for summer. Nice. So, final guys, pay the car. Right. Cold. A little bit of TLC. That will be okay. Yeah. There's some rust. Dito na sa bahay, sakyan. Sinasanitize ko lang. Sprayan ko ng Lysol. Medyo may oil siya dito pero hindi naman masyadong madumi. Siguro oil yan. May konting tagas pero here.
tapos ko ng linisan ang labas ng sasakyan. Yeah. Check natin lahat yung mga oil.